energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. आपण बघतो सगळ्या जगभरात सध्या क्लायमेट चेंजचा एक मोठा प्रश्न उभा ठाकलेला आहे. What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption. Unquote. The low carbon development strategy as enunciated in the Panchamrit कमी कार्बन उत्सर्जन कसं होईल यासाठी देखील आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि अर्थात त्यासाठी क्लायमेट चेंज आपल्याला माहिती आहे एक मोठा प्रश्न उभा ठाकलेला आहे. मात्र प्रदूषणाचा विळखा हा साऱ्या भारताला नाही तर सगळ्या जगाला पडत असतानाच या क्षेत्रात देखील भरीव कामगिरी आम्ही करतोय आणि यासाठी शॉर्ट टर्म्स आणि लॉंग टर्म्स असे दोन्ही उपाय आमच्याकडनं केले जाणार आहेत. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030. आणि यासाठी आपल्याला माहिती आहे पारंपरिक ऊर्जा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. सोलार पॅनल्स साठी आम्ही एक मोठा निधी जो आहे त्याची तरतूद केलेली आहे. High efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. आज आपण दुसऱ्या देशांवरती सोलार पॅनल्सवर अवलंबून आहोत. सोलार पॅनल्स भारतात कसे जास्तीत जास्त बनवू शकतील याच्यासाठी देखील आम्ही भरीव तरतूद केलेली आहे. As well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, frameworks, and innovation facilities. काही क्षेत्रामध्ये लक्ष जास्त केंद्रित करणं गरजेचं होतं. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट असेल, युज्ड ऑइल, हजार्डियस वेस्ट असेल, टॉक्सिक वेस्ट असेल याविषयी आम्ही आधीच काम सुरू केलेलं आहे. मात्र नद्यांच्या विषयी असेल आणि टेक्नॉलॉजीच्या विषयी या दोन्ही क्षेत्रात भरीव काम करतोय. प्रतिवर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी. इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे. ऊर्जेची बचत करणं हा ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है. अतः ऊर्जा एफिशिएंसी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा. इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा. मोठमोठ्या कमर्शियल बिल्डिंग्स मध्ये क्षमता निर्माण, एनर्जी ऑडिट के लिए जागरूकता, कार्य निष्पादन संविदा, ऊर्जेची बचत या मोठमोठ्या इमारतींपासून होणं अत्यंत गरजेचं आहे. उपलब्ध कराएगा. उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगी. कृषि वानिकी तथा निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत तथा अपेक्षित विधायी परिवर्तन किए जाएंगे. इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कृषि वानिकी करना चाहे के किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथी प्राथमिकता पर जा रही हूं, सार्वजनिक पूंजी निवेश. पूंजी निवेश अपने प्रवर्धन प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारीय आर्थिक पुनरुत्थान और समेकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में बड़े उद्योगों एवं MSME के से विनिर्मित निवेशकों के लिए बढ़ी हुई मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है और बेहतर कृषि और संरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है. उच्च ग्रोथ के साथ
महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यंत सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाए बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। In the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. कार्बन उत्सर्जन हे कमी व्हावं आणि प्रदूषण मुक्त भारत व्हावा यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. ग्रीन बॉन्ड्स त्यासाठी त्याला आम्ही चालना देणार आहोत. To offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the gift city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the gift city. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. विकासासाठी डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी सेंटर्स या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत आणि क्लीन एनर्जी स्टोरेजसाठी देखील वेगळे प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रायव्हेट इक्विटी इन्व्हेस्टेड मोर दॅन 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI fund of funds have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers.
For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. आपल्याला माहिती आहे कुठचंही भांडवल उभं करताना त्यामध्ये पब्लिक म्हणजे जनतेचा सहभाग देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो आणि त्यासाठी देखील पीपीपी पद्धतीने कसं जास्तीत जास्त एन्करेज करता येईल यासाठी देखील आमचे प्रयत्न आहेत. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. आपण बघतो आरबीआय कडून आता डिजिटल रुपी जी आहे त्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे आणि त्याला जास्तीत जास्त एन्करेज कसं करता येईल यासाठी 2022-23 मध्ये प्रयत्न केले जातील. The central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. आपल्याला म्हणजे सर्व राज्यांमध्ये उद्योगधंदे वाढीसाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचं आहे की जास्तीत जास्त या राज्यांना प्रत्येक राज्याला तेवढीच मदत करणं आणि तो ताळमेळ केंद्र आणि राज्यांचा असणं फार गरजेचं आहे आणि त्यासाठी देखील अशी तरतूद आम्ही या बजेटमध्ये केलेली आहे. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crore to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state's share, digitization of economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights.